mới, những công nghệ mới của trang sức kim hoàn sẽ được nghiên cứu và ra đời bởi Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sẽ cùng trở về sân khấu với tất cả chúng ta cùng thực hiện nghi thức vô cùng quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Tiến Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Xin được trân trọng kính mời Thạc sĩ Đỗ Xuân Sở, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Mai Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Vũ Thị Nguyệt, Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Lê Minh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Xin mời nghệ nhân quốc gia Phạm Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngân, Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Các ông tóc cao, Lê Doãn Hợp các ông tóc bạc. Dạ. Ông vẫn là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp, bây giờ nghỉ hưu rồi đấy. Vâng, kính thưa quý vị, các vị đại biểu đã sẵn sàng trên sân khấu và cùng thực hiện nghi thức ra mắt Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, một nghi thức vô cùng quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay. Và Hoàng Thanh xin phép được đếm ngược và xin mời các quý vị sẽ đặt tay lên quả cầu, được không ạ? Vâng ạ. Hoàng Thanh xin phép được đếm ạ. 3, 2, 1, xin mời. Xin chúc mừng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã chính thức được ra mắt, thưa quý vị. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng hy vọng rằng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam sẽ là một viện mang lại rất nhiều những giá trị trong tương lai cho tất cả các nghệ nhân doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực. Quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Vậy là kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2023 là chính thức kể từ ngày ra mắt ngày hôm nay.
to a perfectly polished diamond. We've come to Antwerp to have a look at the process in more detail. First of all, the diamonds need to be sorted into parcels. When the diamonds are being sorted for shape, the diamond sorters are not looking yet for stones to be either round brilliant or princess cut, but are instead looking for makeable stones or saurable stones. A makeable stone is the name given to diamonds whose shape lends itself to having one larger diamond cut from it. Saurable stones, on the other hand, will be cut in half in order to create two smaller diamonds. Once the rough has been sorted, the parcels are handed over to the head of polishing. It's now their job to assess each rough diamond individually and to create a cutting plan which details exactly the size and angle of every facet for the diamond. Each diamond is first scanned into a computer using a Sarin machine, and then, using a sophisticated piece of computer software, the different cutting options can be analysed. This is a crucial stage in assessing how beautiful the diamond will ultimately look. The polishing company can decide to retain a greater proportion of the original carat weight of the diamond, perhaps by making the diamond slightly deeper or slightly taller. In this case, the diamond will weigh more, but as the position of the facets are less than optimal, they won't reflect the light as well, resulting in less sparkle and life from the stone. Once the cutting option has been confirmed, the diamond is then handed to the first polisher, who puts the initial 8 facets on the diamond, 4 on the pavilion and 4 on the crown, which is on the top of the stone. During this process, the diamond is secured in a special bracket which holds the diamond at an exact angle. It's lowered onto a turntable which is covered in a diamond paste that slowly polishes away the material from the rough diamond. The next stage in the process is to make the diamond round. This is done using a bruting machine. 2 diamonds are turned against each other to make the diamond round in shape. This process leaves a matte-like finish on the girdle of the diamond. The girdle can be left in this form, which is called a bruted girdle, or a series of small facets can be polished onto the girdle, giving a faceted girdle. Now that the diamond has its basic shape, it's taken to the next polishing stage where the main pavilion and crown facets are polished on. It's important that each facet is polished to be in line with the original cutting plan produced by the head of polishing. Once the diamond has been polished, every single facet needs to be carefully takes a lot of time. At this stage, the polishing company will be able to predict with a high degree of accuracy the grade that the diamond will ultimately achieve. It's now ready to be sent to the grading lab to be assessed. The diamond crystal is first placed on the Sarin machine. The Sarin machine is used throughout the diamond industry for the mapping of both rough and polished material. It provides the diamond cutter with the visuals needed to determine the cutting pattern to yield the largest diamond, while at the same time the highest clarity. At this time, the blocker analyzes the information received from the Sarin machine and marks the diamond for cutting. Sometimes the rough crystal is cut through the middle to create 2 equal diamonds. Other times, a larger diamond will be cut and a small piece of the crystal will remain, which is called a toppy. The blocker is the lead cutter and supervisor of the diamond throughout the process from the rough material to the polished diamond. His first step is in laying out the diamond in 4 sections on both the pavilion or bottom of the diamond and the crown or the top of the diamond. This is called 4 square. His responsibility also includes the placing of the angles on both the pavilion and the crown sections of the diamond to maximize the brilliance and beauty of the diamond.
Even with the mapping provided by the Sarin machine, cushions are primarily shaped by hand, and the process is very delicate and time-consuming. The blocker uses an angle gauge to help him with creating the angles. Once the initial process has been completed, the blocker then divides the initial 4 square facets, and now we have 8 or 8 square. Thus, the blocker has now created 8 of the facets. He has also created the proper angles as well as placing the facets for the initial stages of the symmetry. We now introduce you to the brilliantier. The brilliantier's main job is to place the remaining facets on the diamond and create both the dispersion and scintillation that gives the diamond its beauty. The scintillation is defined by the movement of the light as a diamond moves back and forth on a hand or in a ring. Once the facets have been placed on the diamond, the brilliantier finishes the polishing of the diamond on the fine wheel. Previously, when starting the cutting process, it was placed on the rough edge of the cutting wheel, and a process called bruting was initiated, and is technically the shaping of the diamond. The brilliantier's responsibility also includes the girdling of the diamond. Though we have condensed the manufacturing process to a shortened video, the entire process can take a number of weeks. Basically, the diamond crystal heats up very quickly and cannot remain on the wheel for long stretches of time. As it is important to maximize the beauty of the diamond, the manufacturing process can take up to 4 weeks or longer. The art of diamond cutting has been modified throughout the centuries, from a foot-driven wheel in ancient times to the use of modern technology. At the end of the day, the skill of the diamond cutter still is the main source of defining the beauty of the diamond. It is their craftsmanship and skill, passed down through many generations, that provides you, the consumer, with the everyday pleasure and beauty of a diamond. All of us at Engagement Rings Direct hope this video has given you an opportunity to observe the steps taken in the manufacturing of the beautiful diamonds displayed on our website.